Schwerkraft dieses unsichtbar, allgegen fähige Phänomen, das uns jeden Tag begleitet, ist eins der fundamentalen Kräfte des Universums. Sie seit alles in Richtung der Erde, fate uns auf dem Boden. Faszinierend die Planeten, die Sonne kreisen. Und et bestimmt die Struktur des gesamten Kosmos. Doch obwohl wir uns ihrer Wirkung in unserem tiefergleichen Leben bewusst sind, bleibt Schwerkraft ein der am wenigsten verstandenen, ungleichzeitig faszinierendsten Kräfte in der Physik. Wir wissen, dass sie existiert. Wir erleben ihre Auswirkungen ständig. Aber was sie wirklich ausmacht und wie sie funktioniert, ist ein Thema, das noch immer Forscher und Philosophen gleichermaßen beschäftigt. Schwerkraft ist seltsam, denn sie ist, im Vergleich zu den anderen fundamentalen Kräften der Natur der elektromagnetischen Kraft, der starken und der schwachen Wechselwirkung die am wenigsten greifbar. Rend die elektromagnetische Kraft, die zwischen Elektronen und die Protonen wirkt. Gut verstanden ist und die in zahllosen Technologien Anwendung findet. Bleibt die Schwerkraft einen seltsamsten Phänomen, das wir messen und beobachten können, dessen Geno Natur aber noch wie vor nicht, vollständig erfasst ist. Was ist also die wahre Natur der Schwerkraft? Und die Warum ist sie so schwierig zu begreifen? Die Schwerkraft zu verstehen, empfassen wir weit zur Fake in die Geschichte der Physik. Gehen. Im 17. Jahrhundert stellte der englische Wissenschaftler Isaac Newton seine Gravitationstheorie vor. Newton postulierte, dass die Schwerkraft eine universelle Anziehungskraft ist, die zwischen allen Objekten wirkt. Die Mass haben, je mehr Mass ein Objekt hat, desto selbstfacher ist die Schwerkraft, die es ausfähigt. Dies Theorie revolutionierte unser Verständnis der Welt und des Universums. Newtons Gesetz der Schwerkraft konnte VLPH Phänomene erklären, von den Bewegungen der Planeten bis hin zu den Gezeiten, die durch den Einfluss des Mondes verursacht wurden. Doch Newtons Theorie, so bonberchen sie auch war, hat ein bedeutend, Einschränkung. Sie konnte die Schwerkraft nur als eine Art unsichtbar Krafts beschreiben. Die Objekte anzieht. Und zu erklären, wie dies Kraft tatsächlich funktioniert. Was der Verbertragungsmechanismus der Schwerkraft? Wie konnte dies Kraft Faber-groß Entfernungen wirken? Und das etwas sp Faber Fabertragen wurde. Dies Fragen blieben unbeantwortet. Bis ein weiterer Wissenschaftler kam, der die Schwerkraft aus einer völlig neuen Perspektive betrachtet. Am Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionierte Albert Einstein unser Verständnis der Schwerkraft mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Einstein stellte die Vorstellung von Schwerkraft als Unsichtbarkrafts auf den Kopf und sagte, dass sie keine mystische Anziehungskraft ist, sondern das Ergebnis der Krümmung der Raumzeit. Laut Einsteins Theorie wird die Raumzeit das Gefäge, das den Raum und die Zeit zusammen durch die Anwesenheit von Masse und der Energie verborgen. Dies Vermung ist, was wir als Schwerkraft wahrnehmen. Einstein erklärte, dass massive Objekte wie die Erde oder die Sonne, die Raumzeit, so stark verfehmen, dass sich die Bahnen von kleineren Objekten wie Planeten und Asteroiden in dieser gekerfäten Raumzeit bogen, anstatt also die Erde hinzuziehen. Wie es Newtons Theorie beschrieb, verformt sie tatsächlich die Geometrie des Raums, sich herum, und die Objekte in ihrer Entfähigung sich auf gekerfäten Wegen, die wir als Gravitationskraft erkennen. Dies Revolution Theorie vergleichte uns Phänomene wie die Bewegung der Planeten und das Verhalten von Licht. Beider Anfäherung und starke Gravitationsfelder zu erklären. Trotz Einsteins Theorie und ihrer erfolgreichen Bestätigung durch zahlreiche Experimente, Beobachtungen bleibt die Schwerkraft in vielerlei Hinsicht. Seltsamstes Phänomen. Rend die elektromagnetische und die starke Wechselwirkung in der Teilchenphysik gut verstanden sind. Und in vielen experimentellen
Prozessen gut vorhergesagt werden, bleibt die Schwerkraft, nach wie vor das einzige Fundamentalkraft. Das uns immer nach einige Rätsel aufgeht. Zum Beispiel, warum ist die Schwerkraft so unglaublich schwach im Vergleich zu anderen Kräften? Ein Elektron kann, ein unvorstellbar stark, elektrostatische Abstoßung erzeugen, die fast jede der Wechselwirkung verwirklichten kann. Wenn die Gravitationskraft zwischen den gleichen beiden Elektronen winzig und vernachlässigbar ist. Warum ist das so? Und warum, wenn die Schwerkraft doch so schwach ist, beeinflusst sie dennoch das gesamte Universum? Und seine Struktur. Einer der festen Widersprüche in der modernen Physik ist die Tatsache, dass die Schwerkraft in der klassischen allgemeinen Relativitätstheorie Sacher gut mit der großen Skala des Universums zusammenpasst. SW Fadren die anderen drei fundamentalen Kräfte, die elektromagnetische, die stark und die schwach Wechselwirkung. In der Quantenmechanik perfekt beschrieben werden. Die Quantentheorie ist die Theorie, die das Verhalten der kleinsten Teilchen beschreibt, wie Elektronen und Quarks. Sie funktioniert hervorragend in allen Bereichen der Mikrowelt. Aber die Gravitation, die auf der großen Skala von Planeten und Galaxien wirkt. Sind sich nicht so einfach in das quantenmechanische Bild integrieren. Die Suche nach einer Theorie, die sowohl die Gravitation als auch die Quantenmechanik während, ist ein der festen Herausforderungen der modernen Physik. Es gibt Theorien wie die Stringtheorie und die Schleifenquantengravitation. Die Versuchen, dies beiden Welten miteinander zu verbinden, aber ein vollständige und experimentell bestfähige Quantengravitative Theorie gibt es noch nicht. Ein weiteres faszinierendes Konzept in der Schwerkraftforschung ist die Dunkelmaterie und Dunkelenergie. Dies mysteriösen Phänomene machen etwa 85% der gesamten Materie im Universum einflussen dessen Expansion und Struktur. Ihre Auswirkungen sind gravitational und manifestieren sich in den Bewegungen von Galaxien. Galaxienhofen, Dunkelmaterie und Dunkelenergie lassen sich jedoch nicht direkt beobachten verwissen, nur von ihrer Existenz, weil ihre Gravitationswirkung auf sichtbare Materie und die Raumzeit selbst messbar ist. Der Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen und der Schwerkraft ist noch ein ungefästes Rätsel der modernen Astrophysik. Trotz der offenen Fragen bleibt die Schwerkraft das Fundamentalelement, das Universum zusammen fehlt. Ihre Auswirkungen reichen von den Bewegungen der Planeten in unserem Sonnensystem bis hin zur Struktur von Galaxien und schwarzen Löchern, die das Universum beherrschen. Sie ist auch entscheidend für das Verständnis von Phänomenen wie Gravitationswellen, die erstmals von LIGO im Jahr 2015 nachgewiesen wurden, und die, wie Einstein es vorhersagte, durch die Bewegung von Massen, Objekten im Raum verursacht wurden. Dies Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten. Für die Astronomie und den Kosmos, die uns einen fähig neuen Weg gibt, das Universum zu beobachten. Die Schwerkraft bleibt daher ein faszinierendes, komplexes und tiefgründiges Thema der Wissenschaft. Obwohl wir in den letzten Jahrhunderten enorme Fortschritt bei ihrem Verständnis gemacht haben, gibt es immer noch so viel ungefäste Fragen, die uns dazu androgen, immer tiefer in die Geheimnis des Universums vorzudringen. Schwerkraft mag zwar seltsam erscheinen, aber sie ist der Shell. Faisal zu vielen der festen Faisal des Universums. Vielleicht ist die Wahr Natur der Schwerkraft. Das feste Geheimnis, das es noch zu erfassen gilt.